Okay, David. Now we are live. Hello, everyone. My name is David Serrano. I am a Colombian journalist who lives in Sydney, in Australia, and with my colleagues, with my friends, with the people who live in Australia, from Latin America, from Colombia, even my relatives that are around the world, we are a little bit concerned, and actually very concerned about what's happening right now in Colombia, because apparently there is an excessive use of the public force against the civil society. And we are doing this work in English from Australia, because apparently there is some problems with the live broadcasting video images from the people, from the citizens who are protesting at the moment in the streets of Colombia. Some people say that the government is trying to cut off the internet in some urban and rural areas of some areas from the country to avoid the propagation of information. And the images that are transmitted from our platforms are basically video images broadcasted from platforms such as Facebook, Instagram, and other social networks from other citizens that are at the moment in the Colombian streets protesting against the new taxation system reform that the government is trying to implement. In the video images that we're going to be broadcasting to you, we will be appreciating what is been happening in the most recent hours on the streets from urban areas and from wherever it is. So for the moment, I can see right now that the video images that you guys can see, they are from the city of Bogota. It's going to be the first time that I'm going to be watching that as well. And unfortunately, from Australia, we cannot do that much. There's not much we can do, but the little things that we can do for the people who live in our country, from our country town, um, for our friends, for our families, we're going to try to do as much as we can from here. With the tools that we have. So this is the Estamos acá en la Villavicencio con Cali, cerquita al Portal de las Américas, Bogotá. That is Bogota. Sí, Fabi, relajado, pa. Porque se vino en bici. Fabi, pues, para andar por todo lado. Ya estaba por allá en Piamonte, que también había otra manifestación. Sí, ¿sabes? Ay, Ñero, que me descararon a mí. ¡Uy, Ñero! ¡Tíralo! ¡Tíralo, hermano, socio, hermano! ¡Papi! ¡Uy, papi, ojo, Ñero! Papi, casi me cascan. Pero me lo cascaron allá la cicla, pero no es más, la cicla es buena, papi. Solo Raven. Otra, huevón. Solo Raven. As I was mentioning before, video images that we are broadcasting to you, we can appreciate what's happening, what happens here on the streets of an urban area of the south of the capital from Colombia and Bogota. And that's been broadcasted from the mobile phones from citizens who are going
Papi, no sé qué what le pasó are al being parcero, pero algo le pasó en supporting la cara, vea. the Le dieron con algo en la national cara al channels parcero, of the weón. news, the Facebook channels of the news with this kind of video images. Papi, algo le pasó al What chino. the Sí, Colombian government obvio is por trying to eso. do is to change the Papi, yo taxation no sé qué le hicieron rules, al parcero, weón. and No, pero basically está vivo, está people are vivo. protesting for is because the Colombian government wants for the people, the poor people, to pay the consequences of an irresponsible managed country. Papi, yo no sé cómo que le dieron al parcero en la cara. Yo le di sangre en la cara al parcero, weón. Sí, estamos dando las espalda, después nos culean, papi, nos dan por atrás. Pero ya va a subir otra vez. Papi, le dieron al chino, weón. It's also spoken that in Colombia there is no social state of law. That's what many of the columnists, writers, and journalists, and poets, and the citizens in general trying to say in the protest that there is no Papi, los seres social más hacen state eso of y law because few revolcan a la families gente. are managing the country, the executive, the parliament, and the justice powers. So it's also said from the protesters and the tax reform and the protests are consequences from uncountable injustices that the government has apparently committed against people. La tiraron para allá, para el fondo, marica. We can see now what happened a few hours ago Ay, in the marica. Colombian Ojalá me capital. muera. I'm seeing these images for first time as well. Se saca por la Villavicencio con Cali, cerquita del Portal de las Américas. The guy that is talking in the video is apparently a very young person. Like he can be in between his 20s, possibly, and they are Tirando gases lacrimógenos es para que la gente se disperse ahí. facing a troop of police Papi, ese that chino me are salvó. shooting Si me the ganan, guns lo vamos, against parcero. themselves. No sé quién es, pero me salvó. Epa, epa, esos manes son haraganes. Pero no mueve la espalda, que no ven la espalda porque nos culean. Papi, se cerquita el Portal de las Américas. Pero que se me escuadró la cicla, marica. Acá que yo estoy todo loco en la cicla. ¿Sabe que donde sean la cicla? Ay, los piros traen más piedras para darle a los tombos. Le echaron algo al parcero. Uy, pero ya están tirando más cosas. Vea, vea, vea. Uf. Aunque es como para dispersar a la gente. Porque hasta el momento pues no hizo que disparen a nadie ni nada. Bueno, al parcero ahorita que le dieron como con algo en la cara, pero no sé. So in this moment, in that video that you guys can appreciate, the Colombian police is not shooting bullets against people at the moment, not like what happened last night. But they're trying only to send people that smoke tear gas bullets. Villavicencio con Cali, cerquita al Portal de las Américas. Allá queda el Portal de las Américas en el sur. That tear gas that you guys can see the smoke that is coming out from some parts of that street, that is only gas, and they're trying to get everyone to go back home. But in that point of the Colombian capital city, not many people want to go back home, and especially young people, they are trying to resist to be como apuntando eso verde que es. Si en eso verde qué será, weón.
Si pillaron eso verde, parecía como si me estuvieran apuntando justo a la cabeza y yo cantaba la mitad como pendejo. We are watching in LA TV this Acá hay video una as well for manifestación the y first bro, por el time, gobierno, la gente como que ya se cansó del gobierno porque pues roba and mucho a la they're gente, quite aparte que nos scared pone más because impuestos, apparently y la they're gente empezó a marchar por eso, pointing pero pues with la the gente laws sigue a lot luchando porque ya que the más o menos la reforma tributaria pues igual la the gente está guns. aburrida de todo, de la policía, de todo, porque el país igual está una mierda, la economía, entonces por eso es que la gente está peleando. No, tengo que igual yo no me estoy metiendo a tirar piedra ni nada, porque igual pues esa gente igual son personas que también pues la familia los espera en la casa, pero la cagada es que igual ellos no piensan que la gente que está acá de este lado también los esperan en la casa, ¿no? Pero yo sí pienso de parte y parte, pues yo no me voy a poner a tirarles piedra porque sí, pues yo igual no, pues que no soy así como tan malo por decirlo de cierta manera. So the citizen who is talking behind the camera is trying to say that they've got the stones, they've got the Máquina se bricks, and they're voltearon otra vez, launching the bricks dale, not to the dale, están police tirando de force. nuevo. They have only that Ay, papá, ya, to ya, keep the police away and let the people to protest in peace behind them. Totalmente se lo joden. Ya, oye, sí, parcero, es una draga, tíreselo. No, pero no le llegó tanto, pero para más. Sabes que se le arde uno mucho la cara, entonces por eso es que me alejo de ahí, porque vea, saca a correr a la gente al acto, marica. Papi, aquí en Colombia hay gente linda, entonces allá que nos esperen en Ecuador. Aunque acá no nos rendimos, papi, acá contra el Estado opresor. Ya tiraron otra vez, se tiró loco, ya. Las cogen con la mano, prefiero que a los que estamos acá, se quita esa vuelta, nos da duro. Échale agua al socio que yo también, pero yo no copio de nada. Échale leche, échale leche. ¿Será papi, todo bien o qué? Bueno, no han tumbado la reforma, pero como que la iban a cambiar, o sea, ya están diciendo que no va a haber IVA y todo eso. Pero igual eso no es lo único por lo que hay que pelear, porque esos piros llevan mucho tiempo robando a la gente y todo eso, entonces si me hago entender, uy, papi, pero sé que eso me va a matar. ¡Ah! Todo bien que yo me relajo solo, gonorrea. Ay, papi, casi me matan allá arriba, pero... Oh. Uy, papi, estoy llorando. Pero no era felicidad ni nada, sino porque... Uy, eso casi me da a mí. So at the moment that person is También saying Dios me that da la gana aguantar tanto he's tiempo acá, basically papi, sin crying parar. not because he's happy, but because of the situation that's happening right there, and also because of the gas tears that the Uy, no, se le police ardieron is mucho shooting los ojos, against people. marica. Es que como se estiró, la tiraron ahí al lado mío, me la hicieron chupar toda, huevón. So he's saying basically that he's smelling No, no, pero no all por the Colombia, estamos gas, peleando precisamente the para que no tear nos gas that maten, the huevón. police is sending to people who are Porque acá protesting. la policía es corrupta, los políticos son corruptos, toda la gente que tiene plata, aparte que tienen mera poco de plata, papi, son corruptos. Que son bien conchudos. Da, como los de las motos, no sé si hacen barra o están avisando algo, yo no sé. Y sino que me tocó bajar un momentico de allá donde estaba la policía porque, papi, casi me muera ya con esa vuelta de... me están ardiendo los ojos mucho, marica, con esa vuelta de los gases lacrimógenos. Uy, vea cómo me dejaron los ojos, vea. Pero digo, yo no estoy de acuerdo que uno le tire piedras a la policía porque igual ellos son personas, cagada que se lo chupen al gobierno, pero pues igual es como su trabajo. Pero deberían unírsenos un tal para que pues cambie esto, pero como a ellos a lo mejor no les afecta tanto, pues por eso son así, ¿no? Pero igual yo tampoco estoy de acuerdo en que uno les tire piedras y esas maricas porque, no, ya les dije. So what that person, Mejor entonces vamos a subir otra vez a ver qué está pasando allá arriba. Acá arriba es donde está el tropel. what the citizen is trying to say is that they basically don't want to try to kill police, try to be that person against the police,
they don't want to be bad citizens and bad people against the public force. But unfortunately, um, they are in the middle of a country where the public force, the justice, and the executive power is fully corrupted, according to what the citizen is saying in his live video that was broadcasted few hours ago, and that we are rebroadcasting through our YouTube channel and our Facebook Live channels as well. This is a social service that we're doing from overseas. So we are Colombian citizens and we don't live in Colombia. There is not much that we can do here, but the few things that we can do from here is just trying to explain in English what is happening in Colombia at the moment. As you guys can see in that video, there is a lot of people located in the south of the capital from Colombia, from Bogota, and they are trying to keep the protest in, and the public force is trying to get rid of the specific protest with gas tears, because everyone, the public force and the government wants people to be back at home. So what we're trying to do in LA TV is just trying to explain in English what is happening there as a social service for our country, and also to try to explain in short words what is happening there. If you know anyone who is overseas and who wants to find out what's happening in English in Colombia at the moment, you can share this video with your relatives, families, and people who speak English that wants to know what's happening in Colombia at the moment. The government wants to implement a new taxation system, and because there is the economy is going down very down because of COVID reasons, because of all what's happening in the world. Just because of that, the people, according to the government, people needs to pay for the consequences of a country that's did not very well managed in the middle of a crisis. So, in general, people are trying to protest against a system that's been managed the country not for the last couple of years, but for the last decades. So in this moment, apparently there is an excessive use of the public force against the civil society, and we are doing this work in English from Australia because apparently the Colombian government or someone is trying to cut off the internet in urban areas and rural areas of some areas of the country, in the cities and in the countryside as well, to avoid the propagation of information, of live videos from platforms such as Facebook, Instagram, and other social networks that some citizens are trying to broadcast from their mobile phones. In the video images that we're broadcasting at the moment, we can appreciate what happened a few hours ago on the streets of an urban area of the south of Colombia in Bogota. And unfortunately, we cannot do that much because we are not in Colombia. But the few things we can do with the things that we have, our technology tools, we're going to try to do as much as we can. And we're just going to try to explain what's happening there live on this moment. This video, as I mentioned, is it was broadcasted a few hours ago. We can see helicopters. Va, hay harta gente acá peleando. Pero los tombos están subiendo, sí, ya están empezando a tirar agua para esparcir a la gente, ¿sí ven? Pero la gente como que todavía no copia. Ya llegaron los tombos arriba por el techo y todo, están re locos, marica.
Vea. Es que cállese, dice el cucho. Ese era tombo y camuflado. Vea, nos llegan hasta en helicóptero, marica. Es que eso no enfoca bien, pero allá están los policías. Ish, papi, bueno, yo como que mejor me voy alejando porque esos hombres están poniendo ariscos y yo no quiero morirme tampoco, marica. Yo amo mucho a mi mamá. The citizen is saying that he wants to stay in the streets, but he wants to be safe and he wants to be with his family, his mom after the protest. But it's really hard to make a pacific protest when the public force is trying to shoot guns against the society. He's also reporting from his phone that there is a helicopter getting communication with the public force, with the police, that is near that group of people. So he's also scared because there is a green laser light coming into the video, coming into the people, and apparently it's a gun that's been pointed towards people. We don't know what sort of gun is there. And we are also trying to find out. We'll see if something wrong, something that's gonna happen. But the things don't look very well at the moment, and the situation is not gonna get better anytime soon. Because the thing is, Colombia is going down. Sino que es que ya están echando hasta agua, marica. Y yo no quiero que me jodan. Lo que yo les digo, yo apoyo la causa y todo porque obviamente el gobierno son unas ratas, pero yo no me quiero morir en el intento, marica. Al final de cuentas los políticos se siguen robando y uno hay muerto ahí, la mamá toda triste, marica. Y pues con cuidado, igual apoyar, pero con cuidado. Ya van a salir ustedes también, tengan cuidado. Vea, ya están otra vez tirando cosas. Vea, huyendo el láser que le digo. Ya como que le apuntan a la gente como con un láser verde. Y yo no creo que la gente aquí tenga esa tecnología para apuntar a las personas así, ¿no? Le apuntan es a la gente de la marcha, marica. Papi, la cabeza, ñero, yo no sé dónde cayó eso. ¡Corra, solo déjalo! No, pero que tal que le caiga eso en la cabeza y usted lo matan. The group of citizens who are in the video at the moment, they're being scared. The group of people who are in the streets at the moment, they're very scared about what's happening. But also, they're reporting that the police is pointing a green laser at the civilian population. If they don't know, we don't know neither what sort of guns they've got pointing with a let laser light against the population, but it doesn't look very polite, especially against civilians who are not protecting more than with a bit of bricks. Mantengan una esquina y yo acá en toda la mitad, weón. No, pero es que acá es donde se ve la adrenalina. Aquí yo estoy con la adrenalina a tope, papi. Toca estar pendiente, vea, de los policías, de los ladrones que no me roben el celular. Acá estoy esa dragán, vea, uy, que no me salten las piedras. Vea, esos piros se le tiraron. Papi, vea, se tiraron. No, pero cuando se tiran, la policía se manda más duro, marica. Cuando la gente se tira, los tombos se les mandan, weón. Ay, marica, bueno, parcero, es la re buena. Voy a ver si ahí transmite para la gente de Instagram también. Ay, ñero, esos chinos no me asustan, weón. Me asustan, weón. So in the live video that we broadcasted, there was 3 people injured from the police into bueno, ahí the esto car. En la avenida Villavicencio con Cali, cerca del Portal de las Américas.
La reunión para todos, cuídense, salgan a apoyar el país, pero tampoco le hagan daño a nadie ni dañen nada, pues los que lo hacen allá ellos, ¿no? Pero pues uno también civilizado, pero que la gente, los del gobierno igual se den cuenta que no está saliendo a marchar. Y nada, les deseo lo mejor para todos, vamos Colombia, la re buena, fuck the police también, porque igual son unas locas algunos, y nada, la re buena ahí para todos. He's saying literally fuck the police and fuck Papi, the yo no war tengo nada, vea, because of the corruption estoy that's así happening there. limpio, mostrando mi cara porque no soy vándalo ni nada y no tengo nada que esconder. Entonces, pues, que con la moral, la re buena para todos y nos estamos hablando. Voy a seguir transmitiendo en mi Instagram para que la gente del Instagram también vea. @AndrewRad por si quieren pillar antes de que se me apague el celular. La reunión para todos, ahí voy a dejar el live igual. Chao, saludos, saludos. It's a really hot situation what Colombia is living at the moment, and we're gonna try to do as much as we can from overseas. There's not much we can do. The only thing that we're gonna be doing in the following weeks is trying to broadcast the live videos that are not online anymore, and the online videos that the citizens are trying to broadcast from their mobile phones, just to explain to the world in the second language, the third language that we talk, what is happening in Colombia right now. There is not much change between yesterday and today. En este momento, aquí en el bloqueo de Terrón, están dando plomo. Se bajaron de un camión vestidos de civil, se bajaron de un camión vestidos de civil. Se bajaron de un camión vestidos de civil. Este es uno de los camiones. Estaban de civil. Velos como corren. Andan de civil, andan dando plomo. Le están dando plomo a la gente, sí señores. Piros. Son unos piros. Hay 2 camiones. Son de civil. Están de civil. Velos todos allá, mira. Están armados. Jueves 6 de mayo, 2:45. Están armados y están de civil. Le están dando duro a la gente. Este es el gobierno. Mírale la placa. Oílos. Allá están, todos son policías de civil hostigando a la gente que estaba tranquila. That was the first time that I also watched the previous video that you guys were watching before, and it's a very concerning situation because they were reporting that from those police trucks that you guys were that they were talking about in the video, there was civilians like polices dressed up like civilians with guns shooting guns against people. So it's called paramilitaries, and that's a really concerning situation because apparently if that's happening, we don't know exactly what it is yet, but we need to find out later on. Those and we're gonna do a follow-up about what was happening in that video. So I'm gonna ask my team that is behind cameras for us to follow up that a citizen that was broadcasting that images from his mobile phone, because there is people who are getting guns from the police for they to shoot against other citizens. So there is 2 sides of the sides. Yes. Yeah, there is a second part of that video. If you want, let me know. I'll just play that other video of the same situation. Yeah. We really need to watch that video because it's really concerning what we are watching in the previous video images. People who are not police coming out from a police official, police trucks, dressed up like civilians, like normal people with guns from the police. It's a really unsustainable situation, and the world needs to know that in English, in French,
in Portuguese, in all the languages. So what we're trying to do from Australia is just trying to broadcast the things that are happening in Colombia at the moment, and trying to explain to the world what's happening in English. So that's the service that we're going to be offering from here. Let's watch the video, Will, please. Acá tenemos un camión de la policía, el cual llega con personal. Hoy, 6 de mayo. ¿Qué horas son? ¿Qué horas tienen ahí? 4:50. 4:50 de la tarde. 2:50. Un camión recuperado de la policía. Tenemos con placas cambiadas. Tenemos elementos de chalecos antibalas llenos. Cámaras de seguridad. Tenemos aquí. Dale la sangre, el camión tiene sangre. El camión tiene sangre adentro. Este es el gobierno que manda a matar. Aquí tenemos los nombres de las personas que nos quisieron matar hoy ese día. Aquí los tengo. Por favor, miren bien. Traten de tomarle un pantallazo y rótelo por todo el mundo. Que se den cuenta. Policía Nacional. Hoy 6 de mayo, 2:55 de la tarde. Nos quisieron matar desde este camión. Mandan policías disfrazados de civiles a dispararnos. A dispararnos. A dispararnos. En este camión. ¿Se den cuenta? Que este es el gobierno que nos quiere matar. Lo traen de la Policía Nacional a hacernos un atentado porque se no fue a dispararnos porque nosotros estamos dándole vida a la gente. No me haga cara de impresión, qué pena con usted. De pronto usted tiene conciencia o no tiene conciencia. Le he pedido el favor que venga un desgraciado de eso y se lleve ese camión porque si no lo vamos aquí. Nos tiraron a matar. Míreme, nos tiraron a matar. En este momento aquí, un compañero se paraban en la mitad de la vía a dispararnos. Y el otro lo tiene en la pierna. Son 2 heridos que tenemos. Perdón, los que están heridos son compañeros de nosotros. Los que se trasladaron son heridos. No, no lo han trasladado, los estamos atendiendo. Están atendiendo el personal médico. ¿Quién disparó a los que estaban en el camión? Nadie, no, aquí no hay armas. No, no tenemos armas. Eso es mentira, eso es una falso. Pero entonces no es de aquí. El ejército está de testigo, el ejército está de testigo. Yo le digo algo, yo soy Mayor Guerrero. Ayer yo hablé con el señor Mauricio Rivas y me dijo que ellos no querían presencia, digamos, a una negociación, algo pacífico. Le dije, corramos el tema, no sé, es que eso es lo que no sé. Mi Mayor Guerrero, tenemos hasta una plataforma juvenil de cultura en una protesta pacífica. Eso está dentro del camión. No me las perder. Este camión es recuperado de la policía. Tenemos una marcha pacífica. Tenemos un acto cultural. Tenemos la minga indígena. Y llegan disparando. No es justo. No es justo. El ejército nos está acompañando, mi mayor, y le estamos haciendo caso. Estamos abriendo paso cada 20 minutos, ¿no? Mi soldado. Bueno, pero espérate, ellos llegan, se bajan de civil acá. Venían las puertas abiertas, Y se bajaron y nos empezaron a disparar. ¡Pra! Calmados. La cosa fue así. Vale uno solo. Venían en el camión con las puertas abiertas. Atraviesan el camión, se bajan y inmediatamente abren fuego contra los civiles que habíamos acá. Ellos venían de civil. La demora fue que todo el mundo empezó a... Y chalecos negros. Ahí sí salieron a correr hacia este lado y acá. Y siguieron disparando. Vienen con placas falsas y hay un papel donde se identifican y lo tenemos en poder de nosotros y se va a quedar en poder de nosotros. Y vino el ejército y aún así le siguieron disparando porque también atentaron contra la vida de los soldados porque estando yo aquí le seguían disparando. Listo. Nosotros pensamos que era una manifestación o algo. Yo estoy acá, ellos están ahí quieticos. Yo ya les digo, yo soy el que aquí digo, si hacen algo no van a hacer nada. Están ahí por seguridad. Voy a llamar a él igual qué fue lo que pasó con este camión que hace acá. ¿Cómo nos puede dar certeza a nosotros de que vamos a estar seguros? No, yo ayer hice una cosa. Yo quiero grabar eso. Permítanos decirnos unas palabras de que eso se va a hacer.
Dejémoslo hablar a él un momento. Mire, es muy bueno hacer unos compromisos. Mire. Ayer estuvimos aquí de primera línea. Aquí, firme. Mire, si quiere, mire. Mire, en nombre de mi general Juan Carlos Rodríguez Acosta, nosotros el día de ayer hicimos un compromiso con las diferentes instituciones, estuvimos con la Liga Indígena, estuvimos con representantes de la alcaldía y bajo las directrices de mi general Juan Carlos Rodríguez Acosta, donde llegamos a un acuerdo de una protesta pacífica. Hasta ahí estamos en estos momentos, no hay deterioros, no hay vandalismo, no hay nada, y en ese pacto estamos en estos momentos. Vamos a investigar qué fue lo que pasó con este camión, por qué está acá, y se hará la respectiva investigación. Mi mayor, y quiero decirle algo. La seguridad de todos. Listo. Y quiero decirle algo. No entiendo el por qué se bajan unos sujetos de este camión a disparar y no hay una reacción de la policía estando aquí a tan solo media cuadra, porque cuando ellos se pierden, se meten entre esas casas, llegan ustedes. Por favor, ¿por qué no hay un despliegue policial? Aquí yo creo que este conjunto todo tiene cámaras. Todo tiene cámaras. Y si es bueno, vamos a hacer las investigaciones pertinentes. Ustedes como personería y defensoría. Miren la cámara allá, miren ese edificio que hay, miren que la cámara está apuntando hacia acá incluso. Al PMU y la situación que se presentó. Y ustedes son testigos de que estamos pacíficamente, tenemos actos culturales y no entendemos cómo no hay reacción. Nosotros ya lo habíamos reportado esa situación, nosotros estábamos ahí con ustedes. Ajá, ok. Y nos dimos cuenta y vimos cuando el ejército se vino hacia acá, pero le dijimos a él que el ejército estaba allá adentro. Aquí tenemos al personal de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo y de la Personería, donde ellos pueden constatar de que estamos en una marcha pacífica, una marcha donde el gobierno nos manda a matar, señores. El gobierno manda a matar el pueblo, señores, con un camión, con sangre por dentro. Estos son paneles balísticos. Paneles balísticos, vea, de chalecos antibalas. Esto para que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Colombia, donde el gobierno nos quiere someter para seguir con la corrupción, para seguir gobernando y que se estén lucrando unos burócratas. No puede continuar esto así. No puede continuar esto así. Un pueblo sin armas. Un pueblo en una protesta pacífica. Que donde no tengamos los soldados aquí, en estos momenticos, más de uno no la estaríamos contando, porque hasta ellos mismos les dispararon. Dispararon contra nuestros soldados también. Es increíble que a nomás nos atacan, inmediatamente llegan ellos. Es algo increíble, algo que nunca se ha visto. ¿Cómo es posible de que nos atacan de civiles y en cuestión de instantes llega la Policía Nacional? Y no hay un solo capturado porque los tenían a menos de media hora. Me parece algo ilógico. Si yo jugando ajedrez sé cómo hacer una buena jugada. Compañeros esto de no la revolución, muy gracias totales al Ejército Nacional porque nos pudo defender contra esos bandidos disfrazados de civiles. Muchas gracias. Bandidos. Un aplauso para los militares. ¡Un aplauso! Muchachos, bien. Iba a tocar ahí. Arriba, vamos arriba ya, muchachos. Subamos ya, subamos. Rodríguez de la PM. It's a really concerning situation that is happening in Colombia at the moment. The video that you guys just watched before is a video broadcasted from citizens' phone and mobiles, and they are reporting that they were a group of peaceful protests against the tax reform, and they found out that there was a truck of armed citizens that got out from a police truck. So the truck that it was in the video images is a police truck, and they found a bullet-proof vests from the Colombian National Police. And the people who were in the truck, they were citizens who were shooting guns against the groups of aboriginals that were protesting in the streets. And the citizens report that they found a list of names of the people who were shooting against aboriginal citizens
who are protesting with dances in the streets. That's a really concerning situation that is happening in the city of Cali in Colombia. That is the city that's been most affected from the old metropolitan cities in Colombia because of this a government situation, because of this management government situation. And what you guys saw in that video is policies dress it up as civilians, and that people with their mobile phones are reporting that the government wants to kill them. The government wants to kill Aboriginals who are trying to protest against the government. That's what the people are trying to report. Is the service that we are offering from LA televisions, trying to broadcast in English what the things that are happening in Colombia at the moment. People are reporting as well that they're trying to the government is trying to cut the internet sometimes because of to interrupt the live videos. That's what they're reporting. But we're gonna keep following up. We're gonna keep researching what's happening with the internet in Colombia. The people who were injured in the video that you guys just watched, they are Aboriginal citizens that came from the country towns where they live, and they are people who are protesting without weapons. They don't have weapons, and also people from the army witnessed that those people, those police, according to what they report, they were coming out from that official police truck, and the police that was in those previous video images on the camera is he apparently has no idea about what was going on at the moment. So we're gonna keep following up what's happening from that video transmission, from that broadcasting. So possibly me and my colleague from the master, we're gonna David, follow up what's happening. There is a third view on that same situation, another angle of the situation. If you wanna have a look at it, it's only 30 seconds of it. Yes, let's have a look at that for now. We have to say goodbye tonight soon. Don't forget that we're trying to explain to the world what is happening in Colombia with the live videos that citizens are sending to us for us to show to the world in English what is happening in Colombia right now against the human rights. Let's have a look with Will. Ay, Cristian, ellos están matando a la gente. Mira cómo se suben a disparar. Claro, Cris, ellos están matando a la gente. ¡Ay, Cristian, corre! ¡Cristian, rápido! ¡Cristian! ¡Cristian, rápido! ¡Ay, Cristian, no! Very, very concerning. We're going to keep analyzing the source of the information that we just received from some of the citizens who are Colombian citizens who are sending to us the live videos that they're broadcasting from their mobile phones. What you guys saw in that previous video is apparently police and people who are allied to the police trying to shoot people inside the truck. So we don't know exactly what's happening with that. We're going to keep trying to get in contact with the person who was broadcasting that live video in that moment. And once we find out a bit more information about that, we will let everyone know what they were watching. That is for now. If you guys can just share to your friends, to your family, or to people who wants to find out what's happening with the human rights watch in Colombia at the moment, just you can follow us in our YouTube channel.
LATV, or in our Facebook channel LATV as well, Latinos in Australian Television, or in our Instagram at LATV Media. Thank you so much. My name is David Sedano. I'm a journalist from Colombia who lives in Australia. And from my side and from my colleagues' side, and also the people from Latin America who lives in Australia, we are really concerned about what's happening in Colombia right now. There's not much we can do from here, but the things that we can do from here, we're going to keep doing that. And we're going to keep using the tools that we have, like just the language, the live videos, our channels, just to report what is happening live there in Colombia. The videos that you guys watch today, they are videos that's been broadcasted in the last 10 to 12 hours. So we're trying to match the times for everyone to know what's happening right now in our country. There is apparently an excessive use of the public force against a civil society, and we are doing this work in English because of that reason. Unfortunately, there's not much we can do much from here, but the little things we can do for our friends, our families, and for the people that we know in our country, we're gonna do it. Thank you so much for following us. Don't forget to share our broadcasting videos to your friends, family, LATV, Latinos in Australian Television. Thank you so much. Bye-bye.